all of you. Today we are gathered over here to celebrate our 75th Independence Day. I welcome all of you to this function. Now we will have our auspicious flag hoisting ceremony as a tribute to our motherland. Now I would like to call our beloved manager, our Father George Madukaval, and our principal Sister Smita George for flag hoisting. Dear all, we live in a great country with freedom like no other. To honor India and in respect of all who have served this great country to defend these freedoms, you are invited to sing our national anthem. शुभ आशीष मांगी गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे. Now I welcome our head girl Devika Vinod for pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Thank you, Devika. Today, our heart is full of patriotism. To express this feeling of patriotism, Aiden Kesiju is ready. I invite Aiden Kesiju for a speech. Good morning to all. In 1947, on this day, India became independent. We won freedom from British power. On this day, at the stroke of midnight, Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, unfurled the national flag at the Rockford for the first time. This day celebrated with great joy across the country. Thank you all. Jai Hind. Thank you, Aiden Kesiju, for your wonderful speech. Now I invite Andros Joshi and Anjali Rajiv for a group dance. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तू ही
Priscilla and Andros were eye-catching dance. The moment that we are eagerly waiting for has arrived. Now, I would like to call our principal, Sister Smita Jones, for a few words on Independence Day. Good morning, Reverend teachers, parents, and my beloved students. At the onset, I wish you all Happy Independence Day and God's blessings. The word independence came from a French word dépendre, meaning to hang from or throw off. So the word meaning of independence is not hanging from the colonizers or throwing off their colonizers. So 15th August is absolutely a golden day inscribed in the history of India because on this day, India threw off 200 years of British rule. This day is set apart to remember the freedom fighters, both known and unknown, especially at this juncture. We remember the health workers, doctors, nurses, different NGOs, and the government who are still fighting for a free nation from the pandemic. Dear students, in our present scenario, freedom of thought, expression, and justice need to be re-evaluated in our homes, society, and in our nation. It's a time for us to ask ourselves, what can I do for the nation? Each individual should think, ponder, and answer this question to oneself. How can I make differences in our society, in our nation, amidst corruptions, harassment of women, injustice, and inequality? No path is impossible, no path is difficult if our resolutions are strong to fight and win. So, dear parents, explain to your children the importance of values in the personal, family, and social life, and in the cultural and national values. So, dear children, let us celebrate this day, cherish the independence, feel the patriotism from within, determined to contribute for the betterment of India and its people. Ask not what the country can do for you, but what you can do for the country. Vande Mataram, Jai Hind. Thank you, sister, for your wonderful words. Let's hear a beautiful speech. I invite Juan Maria Tojo for the same. മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. ഇന്ത്യക്ക് യൗവനവും ജീവനുമുള്ള കാലത്തോളം അത് പുതിയ വിചാരധാരകളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പാരമ്പര്യവുമായി കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും രാഷ്ട്രശില്പിയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളാണിവ. അതെ, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്തായ കലവറയാണ് ഭാരതം. ഇന്ത്യ എന്ന് നേടുന്ന എന്തും പാരമ്പര്യമാകുന്ന അടിസ്ഥാന ശിലയിലാണ് പണിതുയർത്തപ്പെടുന്നത്. സാമൂഹിക പുരോഗതിയും സാംസ്കാരിക നിലവാരവുമെല്ലാം ഇതിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ്. അനുദിനം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഭാരതീയർക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രതീക്ഷകളുടെ പുതുവസന്തം അവർക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നു വെക്കുന്നു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പുരോഗതി കൈവരുന്നു എന്ന എച്ച് ഹെയ്ന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഭാരതത്തിന് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകും. ലോക രാജ്യങ്ങൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയെ ഉറ്റുനോക്കും. വാണിജ്യ, വ്യവസായ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ആരോഗ്യ, പ്രതിരോധ രംഗങ്ങളിൽ പുത്തൻ ഉണർവുണ്ടാകും. കോവിഡ് അനന്തരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പുത്തൻ ഉണർവോടെ സജീവമാകും. സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും നിയമപരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും
ജലം, വൈദ്യുതി, പാർപ്പിടം പോലുള്ള ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയ വൈര്യമില്ലാത്ത മതേതരത്വം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ജനാധിപത്യപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നിടത്തെ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അനാഥ ബാല്യങ്ങളില്ലാത്ത, ചൂഷണത്തിന്റെ ഇരകളില്ലാത്ത, മാധ്യമങ്ങളുടെ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങളില്ലാത്ത, ഊർജവും ഉന്മേഷവുമുള്ള ഒരു തലമുറയെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, Juan Maria Tojo, for your wonderful speech. We are celebrating our 75th Independence Day with full of enthusiasm and patriotism. To enhance this feeling of enthusiasm and patriotism, I invite our students for a special dance. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattuvar. I'm from Srinagar. My name is Nattuvar. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Shamsher. I'm from Ajmer. My name is Shamsher. I'm from Ajmer. I speak Urdu, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. My name is Jasvinder. I'm from Chandigarh. My name is Jasvinder. I'm from Chandigarh. I speak Punjabi, but I'm just like you. My name is Madhuri. I'm from Ratnagiri. My name is Madhuri. I'm from Ratnagiri. I speak Marathi, but I'm just like you. My name is Jamshedji. I'm from Panchgani. My name is Jamshedji. I'm from Panchgani. I speak Parsi. My name is India. I'm from India. My name is Bindia. I'm from India. I speak Hindi, and I'm just like you. And I'm just like you. And I'm just like you. Thank you girls for your mesmerizing performance. Now hold your breath for another dance performance. I invite Richard Shibi and team for a dance. हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है. ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है. जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आसमाना. यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले. हर जीत
जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। Thank you, Ria Elsashibi and team, for your beautiful dance. Now let's hear a speech. I invite Ashika George for a speech. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, वंदनीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से एक स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए सम्मान, अभिमान और उत्साह का दिन है। इस दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। हमारे देश को स्वतंत्रता करने के लिए महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक तमाम वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हमारे देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया वह भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उन्नति पा रही है। हम खुशानसीब है कि हम स्वतंत्र भारत देश में जी रहे हैं। आगे भी हमारे देश को दुनिया के सबसे अच्छा देश बनाने के प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Ashika, for your marvelous speech. Here comes our class first student Erin Ashtomini with an action song. Let's enjoy her performance. Thank you, Erin, for your action song. Now, I invite Teresa Sijo for a wonderful speech. Good morning to all. Respected principal, parents, teachers and all my dear friends. First of all, I wish you all a happy Independence Day. Today is the most important day for all the citizens of India. Today, India is celebrating its 75th Independence Day. Every year, we celebrate Independence Day on 15th August. We got independent on 15th August 1947 from British rule. We should celebrate this day with a great spirit and patriotism. On this day, we should remember our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and others. The Prime Minister of India hoists our national flag at Red Fort, New Delhi and address the nation. The Indian Armed Forces conduct parades on this day. The independence of India evokes the feeling of nationalism and brotherhood among us. Schools and colleges also conduct flag hosting ceremonies and other cultural programs on this day. We salute our national flag and national anthem song as part of it. As we as an Indian, we should respect our nation. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Teresa Sijo, for your wonderful speech.
Now I invite our UKG kid, Olivia Lisa Matthew, for a wonderful speech. Good morning to all. 15 August 1947 is the day embedded in the golden history of India. It is the day when India got its freedom from the British rule. A wind of patriotism blew across the country on this day. Thank you all, Jai Hind. Thank you, Olivia, for your speech. Next, I invite some freedom fighters who fought for our independence. Now, I welcome our KG section students. We introduce Gandhiji and Indira Gandhi before you. I warmly invite them. I am Markandas Karanjindra Gandhi. I am father of our nation. I love India very much. I am Indira Gandhi. I am the great province of India. I thank Aisha Jesh and Teresa Isakov for their roles. Now, I would like to call Adona Maria Jinsed for presenting a poem. Good morning all. My name is Adana Mujahideen. My patriotic poem is I am Indian first. I come from land of Egypt. The culture is amazing. I know all your hero. So this is my hero. The master paid the cost. So my country moved. The golden star of flight. I take it to new height. No occupant did not shed. I am Indian first. Jai Hind, Shepherd. Thank you. Now we present before you Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose to give us a message. The first Prime Minister of India. I love India very much. I am Subhash Chandra Bose. I am the founder of INA. I love my India. Now, I invite Jasna Jose and Gerard Shaji for recite a poem to show their love to our motherland. Good morning to all. Today I am going to recite a poem. Ho Tricolour, you are my pride. Ho Tricolour, you are my pride, making me strong and happy inside. Beauty you have like a new bride. Ho Tricolour, you are my pride. You are inspiration, fashion we provide. Thank you. How do I like expected nationwide? You are friendly, arch, popular, worldwide. How Tricolour, you are my pride. How Tricolour, you are my pride. Now we introduce Bhagat Singh and Rani Lakshmi Bai. I cordially invite them to give a short message to us. I'm the revolutionary of Indian independence. I am Rani Lakshmi Bai. I am the Rani of Jhansi. I am the symbol of bravery. Now, our little Ryan Sindo is ready to convey his thoughts about our independence. Independence Day is now given on the country. We celebrate 15 August every year as a Independence Day. It is national holiday. We be singing tribute and fallen hero, the freedom fighters. Thank you all, Jackie. Dear all, let's conclude this function with a Vande Mataram dance performance by Ardra Anil. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.
सुखदा